in this country? It works in other countries. No, actually. I'm live. Turn the camera. Which way? No, I mean Oh yeah. where it states in the video. The button there in the middle with this camera. Yeah, that's one. You see this. Wait a minute. Just put it down, I'll put it on. I'll put it on. It's okay, just Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Shamini Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nerise Sasandhivari Paschachita Satarine Srila Prabhupada Ki Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Ki Jai. Unfortunately, I haven't memorized the Bhagavatam yet, so I'm going. Oh, Jayarada Madhava, yeah. Hare Krishna. Krishna Krishna. Another American microphone in Latvia. The land of the best microphones. You are traitors to your country.
fixed your harmonium. It's 9:14, 24 to 27. 9:14, 24 to 27. So we'll start on 24. I can recite. Начнем с 24, я повторю. Tayasa Purusha Sheshto Ramayantya Yatharhataha Nemeswara Vihareshu Kamam Chaitarak Taratadishu. Sukadeva Goswami continued, the best of human beings, Purūravā, began freely enjoying the company of Urvaśī, who engaged in sexual activities with him in many celestial places, such as Chaitrarata and Nandakanana, where the demigods enjoy. Перевод 24 стиха. Шукадева Госвами продолжил. Лучший из людей, царь Пуранджана, стал безудержно наслаждаться Сурваши, совокупляясь с ней в райских садах, таких как Чайтраратха и Нанда-Нанда, где развлекаются полубоги. So you're wondering, why is the Bhagavatam talking about this? Вы думаете, почему Бхагаватам об этом говорит? So you don't do it. You don't make the mistake that he made. Не делать That's why. таких ошибок, какие он делал. Text 25 25 текст. that Pururava made. You don't make the same mistake. Не делайте таких Well. ошибок. We'll see what happens. Посмотрим, You can decide вы решите, what you want to do. что вы хотите делать сами. Text 25. 25 текст. Urvaśī's body was as fragrant as the saffron of a lotus. Being enlivened by the fragrance of her face and body, Purūravā enjoyed her company for many days with great jubilation. Тело Урваши благоухало, как пыльца лотоса. С восторгом вдыхая аромат ее лица и тела, Пурурава провел с ним много счастливых дней. Don't get any ideas. Не думайте, не придумайте себе ничего. Text 26. Not seeing Urvaśī in his assembly, the king of heaven, Lord Indra said, without Urvaśī, my assembly is no longer beautiful. Considering this, he requested the Gandharvas to bring her back to his heavenly planet. Не видя среди своей свиты Урваши, царь небес Индра воскликнул: «Без Урваши мой дворец утратил всякую привлекательность», и попросил Гандharvов вернуть ее обратно в рай. That was 26, text 27. 27 текст. Is that the verse we're supposed to discuss, or what? Yes, there's a small purport. Yeah, it may not be purporting enough. We'll see what happens. So this is the, we're going to chant this verse, right? Is it on the board or anything? Yeah. Yes. Okay. Te upetya maha ratre tamasi pratyupashtite Urvaśī Uranau Jarur Nyastau Rajani Jayaya Te upetya maharatre Tamasi pratyupashtite Upashtite Urvaśī Uranau Jarur Urvaśī Uranau Nyastau Rajani Jayaya Te upetya maharatre Tamasi pratyupashtite Urvaśī Uranau Jarur Nyasto Rajani Jayaya
Petya Maharatre Teupetya Maharatre Tamasi Pratyupastite Tamasi Pratyupastite Urvaśī Uranau Jahrur Urvaśī Uranau Jahrur Yastau Rajani Jayaya Yastau Rajani Jayaya Teupetya Maharatre Teupetya Maharatre Tamasi Pratyupastite Tamasi Pratyupastite Urvaśī Uranau Jahru Urvaśī Uranau Jahrur Yastau Rajani Jayaya Jayaya Petya Maharatre Teupetya Maharatre Tamasi Pratyupastite Tamasi Pratyupastite Urvaśī Uranau Jahrur Urvaśī Uranau Jahrur Yastau Rajani Jayaya Yastau Rajani Jayaya. Ladies? Teupetya Maharatre Teupetya Maharatre Tamasi Pratyupastite Tamasi Pratyupastite Urvaśī Uranau Jahrur Urvaśī Uranau Jahrur Yastau Rajani Jayaya Yastau Rajani Jayaya. Teupetya Maharatre Teupetya Maharatre Tamasi Pratyupastite Tamasi Pratyupastite Urvaśī Uranau Jahrur Urvaśī Uranau Jahrur Yastau Rajani Jayaya Yastau Rajani Jayaya. Word meanings. Дословный перевод. Te, they, Они, the Gandharvas. Гандharva, Upetya, coming there. придя, Maharatre, in the dead of night. глубокой ночью. You know what the dead of night is? What time that is? Знаете, какое время это глубокая ночь? The time when everybody's asleep. Время, когда все спят. So, do you have that expression in your Есть у вас language? такое выражение? The dead of night? Глубокая ночь. When everyone's dead asleep. Когда все That's the dead of замертво спят. Okay. Yeah. Tamasi, when the darkness. В темноте. Pratyupashtite, appeared. Наступивший. Urvaśī, by Urvaśī. Urvaśī. Uranau, two lambs. Двух ягнят. Jaru, stole. Похитили. Nastau, given in charge. Вверены. Rajani, unto the king. Царю. Jayaya, by his wife Urvaśī. Женой Урваши. Thus, the Gandharvas came to earth, and at midnight, when everything was dark, they appeared in the house of Purūravā and stole the two lambs entrusted to the king by his wife Urvaśī. Перевод. Под покровом ночной тьмы Гандharvы спустились на землю, вошли во дворец Пурурава и похитили двух ягнят, уверенных заботам царя и его женой Урваши. So can one of you from this temple tell us in 1 minute or less what happened before this verse? Кто-нибудь может в этом храме за 1 минуту или меньше рассказать, что случилось до того? Who are the two lambs? Why are there two lambs? Why is there Urvaśī? Кто эти два ягнята? Why did she leave Indra? Почему она оставила Индру? You want to say? You know? You know the story?
more or less. Это были ее любимые ягнята. These were her favorite lambs. Whose favorite lambs? Urvaśī? Урваши favorite. How did she end up? И это одно было одно из условий. How did she end up on Earth? Как она случилась, как она оказалась на земле? Она привлеклась Пуруравой. She was attracted by Purūravā. Во дворце Индры, In the palace of Indra, во дворец Индры пришел Нарадамуни, Narada Muni came to начал the palace of Indra, прославлять качество Пуруравы. and he began glorifying qualities of Purūravā. И Урваши, услышав And Urvaśī, описание Пуруравы, hearing that description, она привлеклась этим. she was attracted by Она this man. захотела, She's not a- появилось желание. She's not a wife of Indra, she's just a girlfriend, Не right? жена Индра, просто подружка. Апсара. Apsara. И вот она спустилась на And землю. so she came to earth, И пришла к Пурураве и She came to согласилась Purūravā. с ним наслаждаться. and agreed to enjoy with him. Но там были несколько условий. But there were a few И одно из conditions. условий, что он будет заботиться о ее. And one of the conditions was that he was going to look after her beloved. Lambs. And if he didn't, she would leave him? И если она, Okay. если он не справится с этой задачей, она оставит его. There was another condition also. What? She never would see him naked. Oh, yeah. Она никогда не увидит его голым, было еще одно условие. And so both things happened. И He, обе вещи he были. got up naked and ran to. Он вскочил с So, одежды и побежал за ним. and she said, "See you later." Она сказала, Right? auf Wiedersehen. So the moral of the story is, gentlemen, when you get married, И мораль истории джентльмена в том, что когда вы будете, be careful будьте осторожны. of the promises you make, or С agree of the обещаниями- promises you agree с to. обещаниями, с которыми вы соглашаетесь. Let's read the purport. Давайте прочитаем комментарий. The dead of night refers to midnight. Под глубокой ночью подразумевается полночь. The Mahanisha is described in this Smriti mantra. Mahanisha dva ghatike ratre madhyama yamayo. 12 o'clock midnight is called the dead of night. В следующей смрити мантре объясняется, что такое Маханиша. Маханиша две гатике ратре мадьяма яма його. Глубокой ночью называют полночь. Well, the next purport is 10 verses away. So. Well, let's see how far we get with this. Maybe you've already talked about what I'm going to talk about, but Может быть, вы уже говорили о том, о чем я буду говорить. I always think that when life is good, it's bad Я всегда думаю, что когда жизнь хороша, это плохо. because you suffer when things are good. You suffer the most when you lose them, Потому что когда все идет хорошо, вы потом очень сильно страдаете, когда теряете. right? Да? So it's like there's a saying in English: they either get you coming or they get you going. Есть выражение, что как бы, либо вы получаете, либо So- вас забирают. Like you either lose in the beginning or you lose in the end. Ну, у вас либо в начале вас забирают, So, либо yeah. в конце. So, and the more you enjoy, the more you suffer when you lose it. И чем больше вы наслаждаетесь, тем больше вы страдаете, And- когда теряете. We all have that У experience. нас у всех есть такое. And there's an interesting psychology of attachment. Есть интересная психология привязанности. We only become attached to things that are enjoyable, obviously. Мы привязываемся к вещам только тем, которыми мы наслаждаемся, And естественно. we become detached from things which are not enjoyable. Мы отрекаемся от вещей, которые... And that's why привлекательны. That's why sometimes in the Shastra, it will describe the material world in a way that makes it look pretty bad. Поэтому в шастрах описывается, материальный мир описывается так, что он выглядит достаточно плохо. Life is bad, there's death, old age. Жизнь плоха, есть смерть, старость. This is bad, that's bad. Это плохо, то плохо. The intention is that we become detached from it. Намерение в том, чтобы мы отреклись от него. However, if you remember your past and you think, oh, I know it's bad, but I enjoyed this.
Но если вы вспомните свое прошлое, вы подумаете, да, это было плохо, но whatever this is, что угодно. that appears in your mind as something you will hanker to do again. Это появляется и сидит в вашем уме, как какая-то вещь, которую вы хотите сделать еще раз. You go to a restaurant, it's horrible, you never go back. You go to a restaurant, it's delicious, you want to go back. Вы идете в ресторан, там отвратительно, вы больше не возвращаетесь. Вы идете в ресторан, там классно, вы возвращаетесь. So if I say, let's go to that restaurant, you say, ooh, it's horrible. And you might even feel sick. Я предложу вам, пойдем в этот ресторан, подумайте, не пойду туда, может быть, даже вас стошнит. So because of the pain or the unhappiness, you're detached from that restaurant. То есть из-за этого несчастного опыта. It's just an analogy. Это просто аналогия. Devotees don't go to restaurants. Не ходят в ресторан. Except Govindas And Rama. and Ramas. За исключением Говинда и Рамы. But this is practical. Но это практично. If you are attached to something, Если вы привязаны к чему-то, you're attached because it's either giving you enjoyment now or it gave you enjoyment in the past. So when you think of it, you think this is enjoyable, and then you become attached. вы привязаны к этому, потому что это либо вам дало какое-то наслаждение в прошлом, а вы думаете об этом, что ну да, это дало мне наслаждение, и я как бы хочу еще. And vice versa. И наоборот. You see some of these brahmacharis. Видите, Maybe not here, but может быть, не здесь. especially the older ones. Особенно постарше. You say, you're not attached to women? Вы не привязаны к женщинам? You will say, no. All bad experience. Они скажут, да, I'm not going to do it again. я не больше не So it's a kind of renunciation. Это своего рода отречение. Maybe not the best kind of renunciation, but it forms renunciation if they look at their experience and say, well, my personal experience was not good, so I don't want to do it again. So they remain detached. Это формирует какой-то некий опыт, и Yes? потому что был плохой опыт, мы отрекаемся. Мы больше не хотим этого делать. And you might think, wow, this brahmachari is really renounced. And he says, I'm not renounced, it's just I don't want to suffer. And I went through so much suffering, I just, I don't want to do it again. But another brahmachari, he had an amazing, family relationship. But let's say his wife died of cancer, and he decided to move in the temple when he's 30. So when he remembers family life, it's like really positive. И он, этот брамачари, у него была отличная жизнь, предположим, его супруга умерла от рака, и он заехал в храм в 30. So he's thinking, how is he thinking about it? He's thinking, well, it was good, I would like to do it again. I'm missing it. Right? So, if you're attached to something, and you want to become detached from it, you have to convince yourself that it's a source of pain. Because if you're not convinced it's a source of pain, it's going to be very difficult to be detached from it, unless you're very Krishna conscious. So, in our shastras, sometimes it will describe things in the world as this is a cause of suffering, etc., so we become detached. Наши шастры описывают какие-то вещи, что это источник страдания для того, чтобы мы отреклись от этого. Now we have a problem. Теперь у нас есть проблема. And you all know this problem. Мы все знаем эту проблему. Once I describe it. Я объясню. You have bad experience with something. У вас есть плохой опыт с чем-то. And you suffered with it. И вы страдали от этого. But you had some good times also. Но были и хорошие времена. And then you think back to the good times. И вы думаете о хороших. And you want to do it again in spite of all the suffering you went И through. вы снова хотите это повторить, несмотря на все страдания, которые вы прошли. Have you had that experience? Был такой опыт. Maya says, don't worry about the suffering. Майя говорит, не переживай страдания. Just go for it. Давай, вперед. And you go for it again and you get punched in the face. И вы снова это делаете, получаете в лицо. And then you say never again. И тогда вы говорите, никогда. And then you think about the enjoyment. Потом вы снова думаете, And you do it again. снова это делаете. So that's a problem. Это проблема. If you want to detach from it, Если вы хотите от этого отречься. then
you have to have sufficient meditation on the negativity of it. У вас должна быть достаточная медитация на негативные аспекты. So this is the idea of attachment. It gives you pleasure, you want to do it again. Привязанность, она такая, что вы получаете наслаждение, вы хотите еще раз. You do it again, it gives you more pleasure, you want to do it again. Вы делаете это еще раз, это дает вам еще Which is приятных ощущений, вы хотите еще раз. It's just really good with japa, Очень здорово с but джапой. not so good with pizza and ice cream. Не так уж хорошо с пиццей. Because you can overeat japa, but if you overeat pizza and ice cream, there are consequences. Вы можете объедаться джапой, но если вы будете объедаться пиццей и мороженым, будут последствия. Yes? Да? You eat pizza and ice cream? Вы едите пиццу? Is it allowed in this country? Разрешается в этой стране? After communism, they allowed it, right? Before that, no? Да, разрешили. До этого нельзя. So the principle works really nicely in Krishna consciousness. Этот принцип работает хорошо в сознании. You get a taste for service or sadhana and you want to do it again. У вас получается, And again and again. получаете вкус к служению That's садхане, good. вы хотите снова и снова повторять. So, what is Purūravā teaching us? Что же Пурурава нас учит? Чему? Watch out for the apsaras. Берегайтесь апсар. They're not very chaste. Они не очень целомудренные. And if a man marries or has a relationship with an unchaste woman, he will suffer because at some point she'll become attracted to another man. Если мужчина живет с такой женщиной, то в какой-то момент она привлечется кем-то еще, и он будет страдать. Which he should have understood Что он должен был знать заранее, when she first showed up. когда она только явилась на Oh, его Pururava, you have such big muscles. I'm so attracted to you. So he should have understood, you know. Он должен был знать. The apsaras are actually prostitutes, as far as I understand. Проституток. Now, of course, they're very beautiful. Конечно, они очень красивые. But, you know, men have a weakness Но у мужчин есть слабость in the face of beautiful women. перед лицом красивых женщин. But, you know, intelligent man will think of the consequences of the relationship. Но разумный мужчина, он будет думать о последствиях такого And отношения. when she made the conditions, and he, you know, an intelligent man might have thought, this is risky. Когда она предъявила ему эти But I guess he thought, условия, то I guess he он должен thought, был знать о том, что... he probably thought, no problem. Наверное, он подумал, никаких проблем. But I would say one of the lessons is, especially for men, Я бы сказал, один из уроков, особенно для мужчин, yeah, be careful. будьте осторожны. When I was young, Когда я был молод, there was a revolution, a sexual revolution. была сексуальная революция. Sexual revolution means you just pull down all restrictions on sex. Эта сексуальная революция означала, So you что don't- сняли все запреты. You know, traditional society, sex was in marriage. В традиционном обществе секс был замужеством. Society became a little degraded, and then sex was between like committed boyfriend-girlfriend. И потом немножко общество как бы опустилось, и оно стало между такими влюбленными парами. And then the sexual revolution there's no more commitment, you just did it for enjoyment. А в сексуальной революции не было никаких обязанностей, просто ради наслаждения. But then you become attached if you like this person. И потом вы привязываетесь, если But вам this- нравится эта личность. This person has had sex with so many people before and probably going to do it with so many people after, because that's the philosophy of free sex. У этого человека было столько сексуальных отношений до вас, и будет еще столько же после, потому что это философия сексуальной свободы. You are going to suffer И вы будете страдать, when she leaves you for another man. когда она оставит вас ради другого. And then you can write a blues song. Когда вы напишете My baby left me песенку «Блюз», моя детка оставила меня for another man. ради другого. Doo-doo, doo-doo. Right? Так? Yeah. So men, if you become attached to an unchaste woman, that's likely what's going to happen. Итак, мужчины, если вы привяжетесь к такой And- нецеломудренной женщине, это, скорее всего, произойдет. Of course, last night I said we need chaste men as well as chaste women. Конечно, вчера вечером я сказал, что нам нужны целомудренные мужчины, We don't- как и целомудренные женщины.
женщин. We don't want to let the men off the hook here. Мы не хотим мужиков с крючка Yeah. спускать здесь тоже. But in our Shastra, the chastity of women is especially important Но в наших шастрах особенно целомудренные женщины. because men are, a little bit weak. Потому что мужчины, они немного слабые. And so, if women are unchaste, men take advantage of it. А если женщины, они не целомудренные, тогда мужчины, они So, используют. So the chastity of women forces the men to be controlled. Так целомудрие женщины, оно заставляет мужчин контролировать себя. Right? If you go to the market and there's only healthy food, you can't eat junk food. Если вы идете на базар, там только all you can buy is полезные healthy продукты, вы не можете съесть никакого джанка, So, никакого мусора. When the women are chaste, then the men cannot enjoy with them unless they marry them. Когда женщины целомудренные, мужчина не может с ними наслаждаться, только, если только не в браке. And some men, as you know, just want to enjoy without being married because the marriage part is like expensive. Если вы знаете, они не хотят брака, потому что это дорого, они хотят просто наслаждаться. Both in time, energy, and money. Это дорого во времени, энергии и деньгах. So men would just like to enjoy with a woman irresponsibly. И мужчина просто хочет наслаждаться женщиной без ответственности. And not pay the price. И не платить никакую цену. So, but it's the women, if they're chaste, they say, no. Они скажут, You want to enjoy, you have to pay. хочешь наслаждаться, плати. Where's the house, the diamond ring, the car, Дом, бриллиант, машина. and then children, Да, дети. and you have to work, Вы должны работать. and then you get it. Тогда вы получите. So that's good, Это хорошо. because they'll think, oh, Они будут думать, maybe I don't want to get married. может мне не стоит Maybe I want to move into the Hare Krishna temple, be a brahmachari. стать брамачарьей в храме Харе Кришны. Or they'll think, that's an expensive price Они будут думать, это слишком дорого, to enjoy. наслаждаться. But I have that desire, so I'll pay the price. Но у меня есть желание, поэтому я буду платить эту цену. So they when they get married, their wife's like, I'm not going to marry you. You're a bum. Get a job. Женщина говорит, ты бомж вообще, давай иди работай. Right? Не буду на тебя жениться. Where's your money? Где твои денежки? No, I just love you. А я просто люблю тебя. That's fine. Ну да, хорошо. But you don't have a job. Но у тебя нет работы. So you have to get a job or go back to school. Должен идти работать. Get a в degree. школу, You have to provide. Ты должен зарабатывать. Anyway, anyone who's married knows that it's a lot of work. Все, кто находится в браке, они знают, что это много работы. But after you do it, Но когда вы это делаете, 25, 30, 35, 40, 50 years, от 20 до 50, you realize that sex was quite expensive, вы понимаете, что секс был очень дорогим. right? And if you're trying to follow the principles strictly and you have, just a few children, you really didn't have much sex anyway. И если вы следуете принципам очень строго, и у вас только пару детей, у вас вообще особо секса не было. If you pay one price for two things, it's way more expensive than the same price for 100 things. So you only do it a few times, and that was expensive. Если вы платите огромную цену за две вещи, то это дорого, а если вы платите такую же цену за сотню, то это другое. But it's supposed to be that way, Должно быть так. because that's how you become purified. Потому что таким образом вы And очищаетесь. if every woman on the street is open to you, whether you're married or not, how are you ever going to become purified? You just become more attached. Если каждая женщина на улице будет открыта для вас, то как же вы станете отреченным вообще? Станете только привяжетесь еще больше. So if a man says, I don't want to get married, that's fine. Если мужчина говорит, я не хочу жениться, But as long as he's not saying it because he wants to enjoy many women instead of just one. если он это не говорит для того, чтобы наслаждаться многими женщинами. Prabhupada had this word, bachelor daddy. И Прабхупада у него было такое Have you heard that? выражение холостяк папочка. Have you heard that before? Bachelor daddy. He would criticize men because they'd get women pregnant, but they weren't married, Он критиковал, and they didn't marry. So he's a bachelor, but he's a father. он критиковал мужчин, которые зачинали детей, при этом не женились.
So it was a criticism of irresponsible men. Это была критика в сторону несоответственных мужчин. Bachelor daddy. Right? Папочки холостяки. But if the women are chaste, there are no bachelor daddies. Но если женщина не целомудренная, But of course, the sexual revolution of the 60s changed everything. That was сексуальная революция like, в 60-х that was- все изменила. That was the last time there was any kind of chastity in society. Это было последнее время, когда была какая-то целомудрие в обществе. Did you know that? Знали об этом? Most of you are not old enough to know that. Многие из вас не настолько старые, чтобы But знать. I don't know in your country, but you know, in America, kids are having sex as soon as they can have it. Не знаю, как 12, здесь, но в 13, it's like Америке normal. Дети, как только они могут заниматься сексом, они это делают в 20, до 12, 11. Is that happening here? Случается это здесь тоже? If you're following America, Later. as the whole world, yeah, it'll take a few more years, maybe. Yeah. Gradually, that's where it's going. In the early 60s and before that, if that happened, everyone in the school would know. And they would condemn, and you'd be condemned. Если такое произойдет в школе, все об этом узнают, и вас Not just because you're 12, any age. Даже It was considered so bad. в любом возрасте. You were not married and you had sex. That was У вас был секс вне брака, это было очень... and after 65, 66, 67, it totally changed. 65-66 год. And so now, И теперь, if you haven't had sex, everybody thinks you're weird. если у вас не было секса, Right? все думают, вы какой-то At странный. least in America. Like, what's wrong with you? Хотя бы в Америке. Что с вами такое? Look where we're going. Смотрите, куда мы идем. Yeah. The chastity of women is everything. Целомудрие женщины — это все. These guys, we're devotees, but these guys in general, men have a difficult time because we live in a very sexualized society. Этих мужчин, Right? конечно, здесь преданы, но эти мужчины там, мы живем в сексуальном обществе. How do you advertise something? Как нужно что-то отрекламировать? Как мы You get an attractive woman берете красивую женщину, who's half dressed. которая пола It has nothing to do with the product, right? вообще ничего не имеет общего с продуктом, Right? с товаром. She knows. She used to do it, right? Она делала это, она знает. Right? They have these sports cars. There's always a woman in a bikini next to a sports car. И там женщины в бикини обычно рядом со спортивной машиной. And, it definitely attracts the men's attention. Конечно, это привлекает внимание мужчины. And it makes them think if they buy this car, they get the woman comes with it. Это заставляет их думать, что если они купят машину, женщина как бы придет тоже. Maybe not her, but some woman in some bikini will, Может быть, не она, но will get in your какая-то car, бикини залезет right? в Because машину. it's a beautiful car. Потому что очень красивая машина. Yeah. So we don't have to talk about it, but we know that the sexual stimulus in our society today is very strong. Мы знаем о том, что в наше время сексуальный стимул очень силен. So, men are supposed to be brahmacharis till they're 25. Мужчины должны быть брамачари до 25 And лет. they're like, they lose their chastity, celibacy, very young. Теперь они теряют свое целомудрие. So that молодыми. conditions them to think that, sex is just enjoyable, you just do it. Это обуславливает их думать, что секс просто It's not about- классно, и надо это делать. It's not about being married. Не о браке вообще речь. So with men like that, the only hope is the women Но для таких мужчин единственная надежда — это женщина. say no. Женщина скажет: нет, Sign on the dotted line, then we talk. подпишись на этой линии, тогда мы поговорим. Give me the house Дай мне дом and the car, и машину, and then we talk. тогда мы поговорим. So ladies, it's all dependent on you. Итак, женщины, девушки, все зависит от вас. So therefore the chastity of women is very important. Поэтому целомудрие женщин And очень важно. these apsaras are not chaste women. Эти апсары, они не целомудренные женщины. Hare Krishna. You know what I think? Знаете, что я думаю? I think it's like really hard Я думаю, что очень to have a material body сложно иметь материальное тело. because it wants to eat, Оно хочет есть, wants to sleep, оно хочет спать, it wants to yell at somebody, оно хочет
кричать. wants to enjoy with the opposite sex. Хочет наслаждаться It's like, oh, it would just be easier to have a spiritual body. Было бы очень гораздо легче иметь Don't you духовное тело. think? Не кажется вам? A body, it's not even made of matter, it's made of bliss and eternity and knowledge. Тело, которое не создано из материи, Wow. оно сделано из наслаждения, вечности. And what does that body want to do? И что это тело хочет делать? Well, it wants to do devotional service. Оно хочет заниматься преданным служением. So, Итак, I have a suggestion. у меня есть предложение. If I were you, Если бы я был, I would work to get a spiritual body я бы трудился для того, чтобы получить духовное тело and go back to и Godhead. отправиться обратно. And all this stuff about men and women, sex and all this. И все это о Just- мужчинах, женщинах, Just сексе и так далее. leave it here in this world. Оставьте это все в этом мире. You don't have to deal with it. Не нужно с этим I вообще. just heard this divorce lawyer. Я слышал He was от giving a talk on marriage. адвоката по разводу, он говорил о... And he said, it's so horrible. Он говорил, это так These ужасно. people love one another so much and then later they hate one another. Эти люди, они так любят друг друга, а потом так же ненавидят друг друга. And he said, the worst thing I saw, Но худшее, что я видел, a couple was married for over 50 years. парочка была в браке 50 лет, больше. When the man was 90, Когда мужчине было 90, as in 9-0, как 9-0, he divorced his wife of over 50 years and married a woman 40 years younger than him. и он развелся со своей женой, которая уже 50 лет, и женился на женщине, которая была на 40 лет моложе его. Hare Krishna. Prabhupada told us, Прабхупада you говорил, know, if you don't control yourself, you'll never be in control. если вы не контролируете себя, это It's like, никогда не... when I'm older, Prabhu, then I'll do it. Ну, когда я постарею, тогда я буду это That делать. guy didn't do it, and he's 90. Этот парень не What, справился, what makes you think you'll be any better? Что он заставляет думать, So что it's like, you know, control it now. контролируйте It's not going to be сейчас, necessarily any easier. не будет легче. So for him, a 50-year-old woman is like a gorgeous model. Для него 50-летняя 'Cause he's женщина 90, была that's his красавицей, best- моделью. So it's all just relative. Это все относительно. But the interesting thing is the lawyer, he was disgusted by it. И интересная вещь, He что said, этот адвокат, он... This он 90-year-old guy, относительно. he's still being dragged around by his genital. That's what he said. И он сказал, He said- 90-летний парень, he все said, еще его таскают. I thought when I'm that age, I'll be free of this. And he said, this was disgusting to think that would happen, that I'd be 90 and still be attracted to women И like его that. это вот отвратило, что говорит, не может быть, что мне будет 90, я тоже буду привлекаться женщинами. Yeah. Hare Krishna. So, you might say it gets easier when you're older, but my advice is just do it now. Control yourself now. It's always easier to control yourself. Вы, может быть, думаете, что будет легче, когда вы будете постарше, но мой совет – делайте это уже сейчас. So Purūravā was bewildered И Пурурава, он был в заблуждении. by the beauty of Urvaśī. Кутала эта красота Урваши. So, my dear devotees, Мои дорогие преданные, be careful. будьте осторожны. Sometimes people say, well, I'm not attracted to the opposite sex. Иногда люди говорят, а я не привлекаюсь к противоположному. And I say, there's always one. Но я говорю, всегда есть There may be- тот один. There may be 8 billion and whatever, 60 million that you're not attracted to, Может but быть, there's есть always, 8 миллиардов, there's always вы one. привлекаетесь, но всегда есть одна или тот один. Yeah, like don't deny the possibility of that one existing. That is like Urvaśī is to Purūravā. Не пытайтесь отвергнуть эту реальность, что может быть есть одна, как у вашей So- Пурурава. So Prabhupada said, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Maya will come, no problem. Мая придет, не проблема. Hare Krishna, Hare Krishna. Maya is saying, let's enjoy. Майя говорит, давай You say- наслаждаться. Sorry, haven't finished my rounds yet. Я еще не закончил свои круги. Come back later. Hare Приходи Krishna. попозже. Krishna, Krishna, Krishna. She comes back later. Sorry, I fell asleep while I was chanting. I'm not done yet. Попозже и говоришь, а я уснул, пока я повторял, прости, пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna. Comes back later. Sorry, I'm hungry. I have to take Она prasada. приходит позже, Just говорит, like, мне you know. уже голодно, я пошел поесть. Oh, then comes back later. Oh, I've got service.
Позже приходит, у меня есть прислужение. Come back later. Oh, come back later. Oh, it's Bhagavad Gita class. Приходит позже, сейчас лекция по Бхагавад-гите. So that's how Prabhupada said, you protect yourself. Таким образом, Прабхупада нам дал. You have service all day, there's no time. Служение весь день, нет времени. No time for Maya. Нет времени на Майю. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Any questions, comments? Какие-то вопросы, комментарии? No one. What's exactly chaste and unchaste? Что значит целомудренное и нецеломудренное? What I was describing. Я описывал. Yeah. You have one partner, У вас один партнер. and once you have that one partner, Когда у вас есть этот, you don't have three in your head, у вас нет еще трех. looking at two others. И еще It's смотрите just, на двоих that's других. one. And that sexual relationships only with that person in marriage. И сексуальные отношения только с этой личностью в браке. That's chastity. But if you get influenced by modern society, then after 5-10 years you want a new one. Конечно, если вас влияет на современное общество, Especially- через 5-10 лет вам захочется нового. Especially if you're a man. Особенно если вы мужчина. It's like if you treat a woman like a product, Если вы обращаетесь с женщиной как с товаром, then the thrill is gone. I need a new one. весь энтузиазм уже пропал. I only have version like i7. I need i15. So your wife's an i7, and the i15s are walking down the street, У right? меня версия моей жены это Or vice versa. i7, мне нужна vice versa. i15, Yeah. которая ходит по улице. Works both ways, right? Doesn't it? Yeah. Работает в общем, в обе стороны. Мужчина и женщина. I think the apsaras are always beautiful, but our bodies, it's hard to remain really, really beautiful your whole Наше life. тело очень сложно оставаться всегда красивым. And the other problem, И есть другая проблема. no matter how beautiful your husband is or your wife, there's always somebody else out there who's different, and you think, I could enjoy with them. Насколько красиво у вас муж или жена, есть кто-то, кто That's the немножко другой, и хочется с ним тоже наслаждаться. That's the unchaste mind. И вот это вот необузданное. I have this one we're enjoying with, but what about her? What about him? А как же насчет That would be него? nice to enjoy them. Было бы здорово с ним и с So ним. where does it end? И где же это заканчивается? Just ends with another body. Это заканчивается другим. Do it over again. Снова делать то You know же how самое. many times we've enjoyed Знаете, in как different долго мы bodies? наслаждались уже в разных телах? Innumerable. Бесконечно. And we're still not satisfied. Но все еще не It's like, удовлетворены. hello, maybe it doesn't work. Проснитесь, Maybe может, there's это не работает. maybe there's a better way. Может быть, есть лучший способ. After 10 million lifetimes, or После 10 whatever the миллионов number is, жизней, или какой там номер. we still want to do it Мы хотим все differently, еще делать. right? So we're supposed to be intelligent. Мы должны быть And разумны. with that intelligence, we control ourselves. И благодаря этому разуму мы контролируем себя. And you experience a different kind of happiness. И вы ощущаете другого типа счастья. It's the happiness of being dharmic. Это счастье быть That means дharmичным. maybe you have to restrain yourself, Может быть, нужно себя контролировать. and you do it, И вы делаете. and you do it your whole И life. вы делаете это всю And жизнь. you're a good mother and a good father, and you're responsible. Мать, отец, вы ответственны. That's what's going to bring you much more happiness than just enjoying and being whimsical and irresponsible. Это принесет вам гораздо больше счастья, чем быть просто разгильдяем. It's the happiness of being dharmic. Это счастье от Дharma. So we want to act on impulse, Мы не хотим действовать по and импульсу, that turns into suffering. потому что это превращается в But Dharma says, don't act on your impulse, act on your duty. несчастье. Дharma, она говорит, не действуйте по импульсу, And действуйте the happiness- с ответственностью. The happiness will come from doing that. И счастье придет от этого. And it's more lasting and deeper and more Оно satisfying. длительно и более глубоко, и более удовлетворительно. That's the mode of goodness, isn't it? Yes. It's the life in mode of goodness. Yeah. But you can understand, even if you're not in the mode of goodness, you can understand this is a different kind of happiness. Даже если вы не в гуне благости, вы Like- можете понять что-то другое. Like imagine, you're 80 years old, you're leaving your body, Вам 80, вы оставляете тело, and you became serious about bhakti, and you did all the right things. и вы серьезно практиковали бхакти. Or imagine you didn't do all the right Или things. представьте, вы не делали все. Wouldn't you be happier at the end of your life? Wouldn't you be better off?
having done all the right things? Of course. Не будете ли вы более счастливы, если вы сделали Obviously. все правильные вещи? You Конечно, want to sit at естественно. you want to sit at the end of your life and think, I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. And it's just like, a list of 108 things you shouldn't have done. В конце жизни вы не хотите сидеть и думать о том, я не That's нужно going to be было painful. этого сделать, 108 Right? вещей, которых я не I mean, должен был делать. it's already painful to think about the things I shouldn't have done. Очень болезненно думать о вещах, которые я не хотел делать, не нужно было делать. But if I look back and think, oh, I chanted my rounds every day. I followed the principles. I did service and like my whole life. You're going to reap, not only you're going to feel good, but you reap the results of that. Если в конце жизни вы будете думать, я следовал принципам, я читал Yes. 16 кругов, служил и так далее, у вас будет другое ощущение, вы будете получать другие результаты. What is more painful than not doing the very thing you know you should do? Что может быть более болезненно, чем не делать ту вещь, которую вы знаете, что вам нужно делать? And then you can't go back and change it. И вы не можете And вернуться изменить. And you're now too old to really make up for И it. теперь вы слишком стары, чтобы как-то это Wow. компенсировать. Who wants to die like that? Кто хочет умереть вот так? But we make our best effort. Но мы стараемся. And we can be in our deathbed saying, I tried my best. Мы можем быть на своем смертном Андре и думать, And I had faith in Prabhupada. у меня была вера в And I Прабхупаду, did what he said. и я делал то, And что I'm happy I did it. и я счастлив, что я это сделал. Otherwise, what are we going to do? А иначе что мы будем? Do what some article in a magazine says? Делать что-то, что какой-то отрывок в журнале говорит. The latest YouTuber, what he says, she says. Что, ютубер последний, что он там говорит? Like who are we going to follow? Кому мы будем? I mean, obviously there are people out there who can give good advice, but ultimately Конечно, есть люди, которые могут дать хорошие советы, но в конечном счете we have a context у нас есть контекст from Prabhupada, от Прабхупады, and it'll save us so much suffering. и это сэкономит нам кучу страданий. And if you don't believe me, you can do an experiment. Если вы мне не верите, можете провести Just эксперимент. do the opposite of what Prabhupada tells you and see how you feel. See how that works out for you. Делайте противоположно то, что Прабхупада говорит, и почувствуйте, как вы будете себя чувствовать. We don't have to do that because we've already done it. Конечно, So вам не нужно это we делать, know. потому что мы уже это делали. We know how that works. Right? Мы знаем, как это работает. In coaching, В coaching is when you're like therapy, терапии. Guidance, like giving guidance. giving guidance. Like you're a professional, you give guidance. Yeah, somebody will come to you, like Arjuna came to Krishna. Кто-то придет к вам, как Арджуна, к Кришне. Krishna, I think this, Кришна, я думаю вот так. and I'm going to do this, Я буду делать так, and I've done this and that. я уже делал то-то, то-то. And the coach says, А этот наставник говорит, well, how's that working for you? как же это для тебя работает? And Arjuna says, И Арджуна говорит, not so good. не очень-то. So you can ask yourself the coaching question. Можно задать себе наставнический вопрос. I'm doing this, I'm doing that. Я делаю то-то, то-то. Okay, self, I have a question for you. Итак, у меня вопрос How's that working for you? к себе. Как это работает? How has that worked for you? Как же это работало для нас? And if the answer is not well, И ответ не очень. it's time to stop it or change Пора something. остановиться, пора And изменить if, что-то. and if the answer is it's working well, keep doing it. И если ответ, то это работает хорошо, тогда продолжаем. Like people say, I don't need a guru, I'll just figure it out. Иногда люди говорят, мне не нужен гуру, я сам разберусь. How's that working for you? И как это для вас Have you работает? figured it out? Вы разобрались? You don't look that happy. Да, я выгляжу Maybe, счастлив. just maybe, Может быть. there's someone who's figured it out. Может быть, есть кто-то, кто And he реально could tell you. разобрался. И он скажет вам. Maybe. Может быть. Or you could try to figure it out. Может быть, вы But- пытаетесь разобраться. I just want you to know, Но я хотел, чтобы вы знали. you've had unlimited lifetimes to figure it out. У вас было бесконечное количество жизней, чтобы самим You've разобраться. had more than enough time, У вас было более чем достаточно and you времени, haven't figured it out. но вы не разобрались. So maybe Поэтому, может быть, you need help. вам нужна помощь. Just saying. Просто так. So it's the same with happiness. You've had unlimited lifetimes, Было and бесконечное количество you're not жизней. happy. Вы несчастны. Maybe, just maybe, like controlling yourself might be better. Может быть,
все-таки, может быть, стоит контролировать себя, может быть лучше. Right? But like 100 years ago, you wouldn't have to give this lecture. 100 лет назад не нужно было даже читать эту лекцию. That's how people lived. Так, люди так жили. Responsibly. Ответственно. Right? М? Yes? Да. You make a promise, that's it. Shake the hand, promise, that's it. Вы обещали что-то, пожали руку и все. Now you sign the contract and you still can't trust them. Да, теперь вы подписываете контракт и все еще. Take you to court, you know, Суды. for something. You know. Hare Krishna. Is that all right? Подходит. Sometimes the truth hurts, Иногда правда болезненна, but ignorance hurts a lot more. но невежество болезненно еще. Ignorance continually hurts, and the truth just hurts for while you hear it, until you do it, and then once you do it, it doesn't hurt anymore. Невежество, оно болезненно постоянно, а правда, она может немножко поколоть. Yeah. Sometimes we think, I know it's true, but I wish it wasn't. Иногда я думаю, Yes? это правда, но я It хотел, чтобы это it would be easier if it wasn't true. было бы лучше, если было бы проще, если Anyway. бы не было правды. What to do? It's just the way it is. Don't fight it. Это просто так, как есть. Не боритесь Right? с этим. You know that story. Maybe some of you heard it. Знаете эту историю, Like, некоторые слышали? You know, this is the hippie time, and so Во времена хиппи. you know, the idea of no illicit sex, that was like in nobody's dictionary. И идея идея о незаконном сексе, она просто не присутствовала в словаре вообще. What does that mean? Что это значит вообще? Prabhupada says, well, Папа сказал, ну, it means you only have sex это значит, что у вас секс только, to have children. чтобы иметь детей. So they're all thinking like, well, so I have 2 kids and I have sex twice. Окей, у меня 2 ребенка, это значит 2 раза только. And like, you know, I'm supporting a family for 50 years. И потом 50 лет поддерживать жену и семью. So he's doing the calculation in his head, you know, like, that's pretty expensive. Проводит оценку у себя в уме и говорит, это слишком дорого. And then he just blurts out spontaneously. Потом он спонтанно просто произносит. Wouldn't it like be easier just not to get married? И он говорит, что было бы гораздо проще не жениться вообще. And Prabhupada said, yes. That's a, you know, something to think about. Right? Для размышления. Yes. Скажите, пожалуйста, помогает ли отказ от грубых сексуальных отношений регулировать тонкие? Can you explain to me? Can you tell me that if the renunciation of the gross sexual enjoyment helps with the subtle sexual enjoyment, with renouncing that? In theory, yes, but it could make it worse. В теории да, но может сделать еще хуже. Because there's a psychology, Prabhupada explained, Что есть психология, которую and Прабхупада объясняет. it's unfortunate it's like this. Это очень к But несчастью, это так. sometimes Иногда the thing you renounce becomes more attractive. Иногда эта вещь, которую вы оставляете, она становится еще более привлекательной. You know, if I put an apple here, Если я здесь яблочко положу, you know, like it doesn't bother you. оно как бы нас не And беспокоит. you're looking at it, Ну, вы смотрите. and I say, you can't have it. Я скажу, вы не можете его And есть. you didn't even want it, but now you want it because you can't have it. Вы не хотели его, но теперь, поскольку я это сказал, вы вдруг захотели. So I had that experience, and then I heard in a lecture, Prabhupada said, yes, it's like that. У меня был такой опыт, и Прабхупада на лекции сказал, что да, это так. And Prabhupada gave an example. Прабхупада привел пример. When he came back to India from Africa, Он приехал с Индии в Африку. they didn't know that they needed a shot for yellow fever, Они не знали, a что там была vaccination. вакцина от желтой лихорадки. And because they didn't have it, they had to go in quarantine in a hotel or a room somewhere for 3 days. Потому что у них не было этой вакцины, им нужно было сидеть в отеле на карантине несколько дней. And Prabhupada said, Прабхупада сказал. kind of like, you know, it was difficult, I couldn't go outside. Было сложно, нельзя было на улицу выходить. So there was some anxiety. И беспокойство. And he was saying,
But I sit in my room all day anyway, so it's not any different, except that now I can't do it, so now I'm bothered because I can't have it. Я сижу в своей комнате каждый день, целый день в любом случае, а тут теперь я беспокоюсь, потому что мне не разрешают выйти. I don't think the process of sense control was ever meant to just be done physically without it being done mentally. Я не думаю, что процесс самоконтроля был думан для того, чтобы сделать его только снаружи, а не в уме. Because if you don't do it mentally, eventually you'll do it physically. Если вы не делаете это в уме, то вы сделаете это физически. And I think it's healthy to think, well, if I'm renouncing physically and I'm not renouncing mentally, I'm not really doing it. I'm not really renouncing properly. Потому что если я отрекаюсь от этого физически, но не отрекаюсь от этого умственно, то, в принципе, нужно понимать, что я не отрекся от этого. I mean, what's the difference В чем разница between doing it and thinking about doing it? между деланием и думанием, помышлением об этом? In terms of your own purification? В понимании в процессе своего собственного очищения. Very little. Очень маленькая разница. Because you can have emotional and physical experiences by thinking about something, and it's like you're doing it. Эмоциональный опыт, даже просто помышляя об Right? этом, даже не делая этого, You know, you wake up screaming, you know, высыпаетесь, then your heart is beating. сердце у вас. No, it was just a picture in your head, Это просто была картинка в уме. right? So, yeah, we want to do it both ways. Да, мы хотим делать это. And if we're renouncing something physically, but we can't renounce it mentally, maybe that means we are not able yet to renounce it properly. Если мы это оставляем на физическом уровне, но не умственном, это значит, скорее всего, что мы не можем ничего от этого отречься. But if you don't want to engage in it physically, then you'll have to work on the mental. Если вы не хотите этим заниматься физически, то вам нужно работать над тем, что у вас в уме происходит. And it could be a sign that you're actually not as renounced as you'd like to be. Признак того, что вы не настолько отречены, как вы хотели бы. Maybe something to think about. Right? Размышления. I mean, it's dangerous to give up something Очень опасно от чего-то. if you can't actually give it up. Если вы реально не можете отречься от этого. So I have a little joke. У меня есть маленькая шуточка. Watch out for the celibates. They could be dangerous. Берегитесь целибатов, они могут быть очень опасными. You know what I mean? Знаете, что я Like имею? they're controlling something, Они a контролируют. desire which is very strong. Это желание, которое очень And сильное. if it's like the water in a dam building up. Вода за дамбой, она And набирается. if they're not actually able to properly control it, it can explode. Если они не могут это контролировать, может взорваться все. Right? Да. So, if you're going to control something, make sure you control it. Если вы контролируете что-то, Or убедитесь, что вы do, контролируете. or engage it according to religious principles. Или займите это в соответствии религиозных принципов. Yeah. Is that all right? Подходит вам? Yes. Thank you. I wish it wasn't like that, Я but Krishna designed the world, it's like if you want to control yourself, you have to really do it. Но Кришна он организовал этот мир так, что если вы контролируете что-то, Body, нужно реально это делать. body, mind and words. Brahmacharya means body, mind and words. Тело, ум и слова. Брахмачарья означает. Don't do it, don't think about it, and don't talk about it. Не делайте это, не думайте об этом и не разговаривайте. In materialistic society, it's all three of those. И о материальном обществе. Thinking, doing, and acting. Все об этом. Думание, Right? об этом, размышление и делание, и общение об этом. Yes? So, we are devotees. Мы преданные. We're supposed to be intelligent. Мы должны быть разумными. So we have to see through the illusion. Мы должны видеть Go, насквозь. oh, иллюзию. that's just an illusion. О, это просто If I go that way, I'll get trapped. Если я пойду в эту, я попадусь в ловушку. So we don't go. Мы не идем. We're smart. Мы разумны. At least we're supposed to be. Но мы должны быть такими. Right? You can tell yourself when you're in a difficult situation, Можете сказать себе, когда вы в сложной ситуации, I'm too smart to do that. и
я слишком умен, чтобы это делать. I heard one pastor, he was talking about that. Слышал одного пастора, который There was some situation where he was, some woman, attractive woman was trying to allure him. где была красивая женщина, которая хотела привлечь And его. he played the whole movie out in his head. Он проиграл весь фильм у себя в If I голове. do this, Если я это сделаю, this is what's going to happen. это вот то, что You произойдет. know, etc., etc. Так далее, так далее. So he said, like I'm too smart to do that. И он сказал, я слишком умен для того, чтобы это And сделать. I think that's perfect. Я думаю, что это отличный вариант. My dear devotees, Дорогие преданные, Prabhupada has made you smart. Прабхупада сделал вас очень So, умными. You should be too smart to be in Maya. Вы должны быть слишком умными, чтобы быть в Майе. You have no excuse, there's no reason, because you've been given all the knowledge you need to stay out of Maya. У вас нет никакой отмазки, чтобы Right? быть в Майе. У вас есть все знания, чтобы там не находиться. Turn to the devotee next to you and tell them, you're too smart to be in Maya. Повернитесь к преданному рядом и скажите, вы слишком умны, чтобы быть в Майе. And if you feel you're not too smart, you just need to read more. Because Если вы не настолько умны, вам нужно, может быть, почитать еще побольше. that will make you smarter. И это сделает вас. I mean, we're all smart enough to become devotees, and then Prabhupada has, increased our intelligence, right? Я думаю, что мы все были разумными достаточно, чтобы стать преданными. Прабхупада еще больше развил наш разум. So what Prabhupada is teaching us, То, что Прабхупада, то, чему Прабхупада учит saying, нас. the enemy is here, the enemy is here. It's like a war plan. It said, don't go there, don't go there. Туда не ходи, туда не ходи. Это как война. There's a landmine over here. Там вот мина. The terrorists are over there. He's telling you where it all is, Он говорит, он рассказывает все, где что есть. right? Да, так. Says, this is what my address is like. This is what she says. This is where she exists. Это то, как This она is, ходит, this is how she's going to allure you. так она тебя привлечет. And you say, oh, thank you, Prabhupada. Now I'm too smart to give in because I know. Теперь я слишком умен для того, чтобы попасться. That's what Prabhupada's books do. Это то, что делают книги Прабхупады. Yes? They show you where the enemy is and how the enemy attacks. So if after all that we give in to the enemy, then we can't say you're too smart. We'll have to say you're too dumb. И если после того, как зная об этом всем, вы попадаетесь на крючок, то мы можем сказать, вы не Message, умны, вы I слишком send a message to myself. You are so dumb. Look what you just did. Я отправил себе смс-ку, сказал, ты такой дурак, что ты наделал? How dumb do you have to be to do that? Каким же глупцом надо быть, чтобы это сделать? You ever said that to yourself? Говорите себе такое. когда- It's good. Это If you хорошо. do it in the right consciousness, that's good. Если вы делаете это в правильном сознании, то это хорошо. And if you do something smart, Если вы делаете что-то give умное, yourself a little, good job. дайте себе помочь, постучитесь. That was good. You did it. You turned left. That was, Повернули налево, это было you хорошо. avoided the problem over here. Good, you're smart. Избежали проблемы. Здорово. Keep up the good work. Продолжайте хорошо работу. Yeah. Hare Krishna. Anything else? Еще что-нибудь? Yes. In the beginning of the lecture, you spoke that if you have painful experiences, that kind of leads to detachment. В начале лекции вы говорили о том, что если у вас болезненный опыт какой-то есть, тогда это приводит вас к But отречению. also, it is said that, for example, if we think negatively, it's like a different side of the coin. Так говорится, что если Repulsion мы is attraction. значит, это другая I don't сторона know when медали. it's beneficial Uh-huh. to kind of meditate in the I light knew you were going to ask that question. of the pain, and when it's still attachment, but Yeah. different Полезно, я думаю, медитировать на какую-то вот эту болезнь, потому что это другая сторона медали привязанности. Павел говорит, я знал, что ты задашь этот вопрос. Well, if the pain is very deep, it's always going to be cautionary in your life. Если боль, она очень глубокая, она всегда будет предупреждать вас в жизни. But I think you're talking about a situation in which you went through pain, but you want to go through the situation again, but without the pain. О той боли, как бы, которую вы пережили, но на самом деле еще она не глубокая была. Вы хотите You don't want to be so. In other words, like I started a business and it went bankrupt.
but I still want to be a millionaire. Но я все еще хочу быть миллионером. So, one person will say, I'm never doing business again. Один скажет, я никогда больше I'll just get a job. заниматься, я просто работаю. And another person will say, no, I want to make a successful business, and Я хочу развить свой бизнес. I'm learning from that Я mistake. учусь из этой Right? ошибки. So now when I go in the next business, I have like more clarity about Когда я делаю what to do and бизнес, what not to do. у меня более есть ясность, что делать и что не делать. So what I was initially saying is, if you want to become detached, negative experiences will provide you the resources for detachment from that thing. But maybe you don't want to become detached from it because you see the benefit of it and you just did it wrong the first time. Что я говорил вначале, это что вы получаете какой-то болезненный опыт, и он вам помогает развить эту отрешенность. Но может быть такое, что вы получили болезненный опыт, но вы не хотите отрекаться от этого, вы хотите, как бы, чтобы это сработало. What about if somebody says, I don't want to do business again, but actually and try to be detached, but kind of internally they had that desire. Then they're being dishonest. Если внутри все еще у меня есть Well, желание, я what- просто говорю, что я не буду, но это значит, Or что what happens in life is a lot of times you want to do something, but you got so burned out by it that you allow that bad experience to like color your whole future and say, well, I'm not going to do that, even though internally you really want to do it. Maybe you're trying to convince yourself you don't want to do it because you're afraid to do it again because of the past bad experience. Иногда из-за прошлого плохого опыта мы не хотим это делать, потому что, на самом деле хотим это делать, но мы не делаем это, потому что мы боимся снова обжечься, и мы как бы разрисовываем себе картинку, по которой мы это не делаем. На самом деле мы хотим это делать, просто боимся. I read something interesting. Я прочитал что-то интересное. If someone has a very bad relationship, Если у вас плохие отношения, oftentimes in the next relationship, чаще в следующих отношениях, when they get too close, they think the same thing's going to happen. когда они становятся очень близкими, им кажется, So что then they back off. поэтому они отходят So в сторону. they never have a good relationship because the fear comes in. Well, what if it's going to be the same as the other one, right? So then they're being controlled by the past experience and they can't go forward to do what they want to do because they're allowing that to color their future, Тогда ими контролирует их прошлый опыт, который which is not. разрисовывает будущее. So it's something you have to think about. И это то, о чем нужно думать. You know, like there's a saying, somebody makes a mistake, Если кто-то делает and you're like that person, so bad, and all you can do is think about them and talk about them, Вы думаете, что эта личность очень плохая, вы только о нем. and you just get upset. Вы расстраены. So there's the saying, don't punish yourself for the mistake of another person, Говорится, не наказывайте себя за ошибки других, because that's what we're doing. а это то, что мы делаем. So you have a bad relationship, and now you're afraid for the future, and so you're punishing yourself for someone's Вы mistake. переживаете за свои отношения в будущем, но вы себя наказываете за ошибки кого-то другого. At least theoretically you can understand. Хотя бы теоретически вы можете. But a lot of times, if the pain from the past is still there, that's why in the new situation you back off, because you still feel it, and you're very afraid of it. Часто эта боль с предыдущих каких-то эмоций, она заставляет страху проявиться, и вы боитесь двигаться дальше. Yes? Да? Yeah. So, this is true for all of us. Это истина для всех нас. Our past experience colors Наше прошлое, оно how we see the world. будущее, то, как мы видим мир. And so sometimes we can't do something we want to do because we think it's going to turn out the same bad way it did in the past, and that's not necessarily true. Иногда мы не делаем что-то, потому что мы думаем, у нас есть опыт плохой в прошлом, а мы не делаем этого. Но на самом деле, может быть, сейчас это по-другому. Yeah, like sometimes people, it gets worse. I don't want to depress anybody, but Не хочу никого в депрессию загнать. so this person had some very bad experience У человека был очень плохой опыт in a relationship. в отношениях. They go into the new relationship. Они начинают новые отношения. Everything is great. Все отлично. They get closer and closer. Они становятся ближе. Subconsciously, they're not aware of what's happening. They do something to disturb the relationship so they don't have to get any closer.
И они or they can end the relationship. бессознательно они делают And they don't что-то, And they don't know they're чтобы doing it. закончились, чтобы им не пришлось переживать ту же боль. Like- Они не знают, что они это делают специально. Like they fear getting too close, so they do something. Они боятся слишком близкими стать, они делают And it could be subconscious, just to make sure the relationship doesn't work. может быть, это несознательно, просто чтобы хотя бы Isn't that weird? сработало. Странно, да? Can happen. Может случиться. We are weird entities, aren't we? Мы очень странные существа, не так ли? But, you know, we all became devotees, which was pretty much a denial of our past conditioning. Все мы стали преданными, что Isn't значит it? мы как-то свою обусловленность старую. It's pretty much, it's like, you know, you become a devotee and you kind of forget the past. And you just, I'm going forward. Вы как будто оставляете прошлое и двигаетесь вперед. Right? Isn't it? Yes. Да, не так ли? So it's the same idea. We already did it. We know how to do it. Мы делали это, Because знаем, как это сделать. if you try to become a devotee and live in the past and say, well, I've tried to control myself, or I've tried to practice spiritual life and I couldn't do it, if you bring that into your joining ISKCON, you'll fail. Если вы If you bring your past, if your past conditioning tells you can't do this, и вам говорят, too hard. что вы не можете это делать, это очень сложно, у вас не получится. But we all join, it's like, Haribol, Но мы все пришли, Харибол, I'm going for it. я буду делать это. You know, you haven't done this in your whole life, you know, or millions of lifetimes. You're going to do this. Yeah, Haribol. Вы будете сейчас делать? Да, Харибол. You know, your parents are disowning you. Haribol. Родители тебя оставляют. Your friends think you're crazy. Haribol. Друзья думают, что сумасшедший, да. You know, you're not going to have any money. Haribol. Никаких денег, Харибол. It's like everything. It's like, no problem. Нет проблем. So we already did it. We just like, we did not let the past color our future prospect, did we? Дали нашему прошлому разрисовать наше будущее. Generally, most of us, at least those who move in the temple, Большинство из нас, особенно те, No. кто реально в храм въезжают, no, they just like, no, it's what I'm doing. это то, что я делаю. There's no reason that I can do it, but I don't think like that. Because I erase the past, because the past is just it's going to derail me. It's going to pull me back, so I don't think of it. Нет причин думать, что у меня это Same получится, thing. основываясь на прошлом опыте, но я все это откидываю. Why did we do that? Почему мы делаем? Because we wanted to be Krishna Потому conscious. что мы That's хотим why. осознавать We Кришну. wanted something better, and we weren't going to allow the past, right, to color Чтобы it. у нас Yeah, было в so прошлом. that's the best way to live. И это лучше. When you have an intention and a goal, you work to make it work, Когда намерение и цель, вы стараетесь... irrespective of past failures. And as a side note, for all of those who want to be millionaires, Здесь сноска для всех, кто хочет быть миллионером. most millionaires go bankrupt at least once. Большинство миллионеров банкротируются хотя бы один раз. But obviously, it doesn't dissuade them from going forward. Ну, это, конечно, естественно, It's не just- останавливает их. It's just information, Это просто информация. right? You have experience, gives you information У вас есть with which you can make better choices, с которой вы можете потом сделать лучший выбор. right? So, you know, sometimes you have to fail Иногда to нужно, understand, нужно ошибиться, чтобы понять. right? So, you know, take advantage of your failure Используйте свои ошибки. to avoid it happening again. So you're actually it's a good position. Больше не приходите. Rather than allowing that bad experience to make it impossible to have a good experience, you can allow that bad experience to make it possible to have a good experience because now you know more. Вы используете этот плохой опыт для того, чтобы делать лучшие выборы в будущем, потому что вы теперь знаете. What did you learn by doing that business? I learned how not to do business. Что вы научились делать этот бизнес? Я научился не Well, делать. I learned all the wrong things. Я научился I learned делать бизнес. I learned all the things to avoid. Я научился вещам, которые нужно And избегать. I now know what I should have done that I didn't do. Теперь я знаю, что мне нужно было делать, чего я не делал. You want to distribute books? I don't know how to distribute books. I don't like to talk to people. Я хочу распространять книги. But Боюсь людей. I'm shy. Я стесняюсь. Не знаю, как People, говорить с людьми. if people are nasty, I can't do it. Люди очень, может But быть, I злые, really want to do но it. я очень хочу. So you allow that I want to do it Вы
to override any of the other conditions. Этому я хочу это делать. And we have seen the most introverted devotees become some of the best book distributors. Мы видели самых интровертных преданных, которые становились And they're out in Sankirtan. Hey, where are you coming from? You get one of these? You know, here, take about 10 more. Возьми 10 книг. Give a donation. You know. Давай, пожалуйста. And then you pick them up in the van, and there's just like Hare Krishna, Hare Krishna. Фургончики подбирайте. They don't talk to anybody. They come to the ashram. Hare Krishna. Have you seen that? Видели это? When they go out in Sankirtan, it's Когда like на Санкиртане, Krishna empowers them. Кришна дает там Yeah. силу. Yes? Да? All right, we better stop now, right? Нам нужно, наверное, Unless we're fasting today. Если мы не постимся сегодня. Srila Prabhupada ki. His Grace Mahatma Prabhu ki. I go Premanande, Hari Hari Bol. Не уходите, подходите, возьмите из сладости.